GBS. A very good evening and thank you for joining GBS News at 9. My name is Susan Nganga and with me tonight is our sign language interpreter Paul Mathenge. Let's begin. President William Ruto today toured Migori County where he advanced his development agenda, launching and inspecting a series of key projects aimed at improving infrastructure, boosting trade and uplifting livelihoods in the region. The president was warmly received by the local leaders, residents and business stakeholders who expressed optimism that the initiative will open up economic opportunities and accelerate growth. Ubaguzi na mambo ya migawanyiko na ukabila. Ama mnasemaje? Watu wa Kuria, sijui kama tunaelewana. Leo tunaendea na program ya affordable housing hapa Kuria. Ni kweli ama si kweli? Mimi nilikuja kuanzisha pale program ya affordable housing. Kuna ingine Nguruna hapa affordable housing. Hapa tuko na masoko tunajenga. Pale tuko na KMTC tunajenga. Hapa tuko na hospitali tunajenga. Kwenu tunawaunganishia stima. Watoto wenu tunawasomesha. Mnataka tuendelee na kazi ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Kuna watu wengine matapeli, watu ambao hawana mpango. Wale watu wa siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi. Mimi nawauliza ndugu zangu, sijui kama tunaelewana. Kiongozi yeyote katika Kenya hii ambaye lugha yake bado ni nyinyi wa Jaluo, nyinyi wa Kalenjin, nyinyi wa Kikuyu, nyinyi sijui wa Kuria, nyinyi sijui, huyo ni kiongozi kumbafu. Huyo ni kumbavu ya mwisho. Nchi yetu ya Kenya inabadilika. Hii imebadilika kwa sababu mabarabara inajengwa sehemu ambayo hawajawahi kuona barabara. Hospitali zinajengwa sehemu ambayo hawajawahi kuona hospitali. Maji inawekwa sehemu ambayo hawajawahi kuona maji. Hii ndiyo sasa ile Kenya ambayo Wakenya walikuwa wanatarejea. Na ile upepo mbaya ambaye tulitoa katika ndani ya bunge, ambaye alikuwa analeta ukabila, alikuwa analeta chuki, na alikuwa anasema wengine ni shareholders na wengine sio shareholders. Nimeconfirm ya kwamba tulifanya kazi mzuri, kwa sababu kama hatungetoa hiyo upepo mbaya, sidhani kama barabara ingefika hapa Kuria. Bwana Rais, nataka kukushukuru kwa sababu ya kuja hapa. Hii project tumeleta hapa yote, hiyo hospitali ikitengenezwa, nimeenda pale, vijana ndio wanatengeneza. Barabara ambao ziko hapa, vijana ndio wanatengeneza. Na sisi tunasema kwamba hiyo project yote inaleta kazi hapa kwa vijana. Tukasema kwamba Migori hautaki vijana warudi kwa barabara tena. Ama namna gani? Alafu huko mbele Bwana Rais, najua NADCO report ilikuja pale. Na ile NADCO report tulituma request nyingine kidogo kwamba iwapo itakuwa na nafasi kidogo ili Wakuria wapate county. Iwapo itakuwa tu. Wale ambao wamepata faida zaidi ni sisi watu wa Migori. Kwa miaka mingi sana watu wa Wajaluo ile pande nyingine na Wakuria pande hii hawajawahi kutembea safari moja kisiasa. Ukweli ama uongo? Lakini raundi hii kwa vile umeunganisha Kenya hapa Migori, kwa mara ya kwanza watu wa Kuria na Wajaluo kutoka ile pande nyingine tutatembea kwa kisiasa tukisupport wewe kuenda muhula wako ya pili. And still on matters politics,
Kenya Kwanza leaders have dismissed opposition criticism, accusing rival politicians of politicizing government development projects. Speaking in Turbo constituency, Uasin Gishu County, the leaders defended President William Ruto against what they termed as sustained verbal attacks from the opposition. Let's have a look. Fundraising event in Turbo constituency, the leaders used their platform to rebuke opposition figures, accusing them of engaging in personal attacks against the president and undermining the dignity of the office. Hatutakubali hizo kejeli ambayo Mheshimiwa Kashagwa anatubia rais wetu ni kama anaongea na mtoto mdogo. Huyu ni rais wa nchi. Huyu ni rais wa Kenya. Huyu ni kiongozi ya taifa. Yeye si mwenzako. The leaders told the opposition figures to focus on unity politics as opposed to divisive politics. Kuwa na heshima na ofisi ya rais. Wakati wa Jomo Kenyatta, hakuna mwenye angethubutu kusema vile unaongea wewe. Wakati wa Moi, hakuna mwenye angethubutu kupinga Moi, kuongea na Moi vile wewe unaongea kwa Ruto saa hii. Wanamkejeli rais wa Kenya kutokea asubuhi mpaka jioni. Tuwaambie wao waheshimu taifa, waheshimu rais wa Kenya, kwa sababu rais anapenda kuunganisha Wakenya chini ya Ukenya, sio chini ya division ya ukabila. Kwamba nyumba zitapatikana, hawalipi mishahara, hawafanyi nini, but we can realize the affordable housing, nyumba zinaonekana, mabarabara zinajengwa, reli zinajengwa. In 3 years, we have seen what he has done. In Kirinyaga County, dear Member of Parliament John Kariuki, who also chairs the National Assembly's Transport Committee, rallied residents to support the ongoing dueling of the Rironi-Mau Summit Highway. Ndio mkifanya kazi yenu ya biashara na ya uchukuzi, hiyo kazi inakuwa kazi rahisi. Ndio sababu tulikuwa na rais hapa kufungua hiyo barabara. Kariuki assured residents that the dual carriageway project will be completed ahead of next year's general elections, expressing confidence in its timely delivery. Rais ametuhakikishia ya kwamba hiyo barabara itakamilika kwa muda wa hii tamu yake, hii muhula yake ya 2022 to 2027, mtakuwa mnatumia njia ya dual carriage. Hakuna sera walituletea isipokuwa kusema Ruto must go. Kama ataenda tuambie nani atachukua na atafanyia wazee nini? Atafanyia Kenya nini? This is Jeff Obuki, GBS TV News, Nairobi. And now, tension is brewing within the Orange Democratic Movement, that is ODM party, in Taita Taveta County. Local leaders are now demanding a fresh election for the county's coordinating committee following a court ruling that nullified previous results. The leaders have flatly rejected any attempts at negotiated democracy or consensus building from the Nairobi head office, insisting that only popular vote will restore the party's fading glory in the region. Let's take a listen. The battle for the soul of the ODM party in Taita Taveta has moved from the corridors of justice back to the grassroots. This comes after the political parties dispute tribunal ordered a repeat of the county level election held last year. Katika Taita Taveta, chama cha ODM kimeanza kupoteza umaarufu wake kwa sababu ya hawa watu ambao ni wawili wanaharibu hiki chama. Kwa hivyo sisi tumesema hivi, slogan yetu inasema ODM tuko tayari. Nao tuko tayari katika uchaguzi. Hawa watu wamezoea kutembea na makaratasi kwa mfuko wakisema wako na watu, hali ya kuwa hawana watu. Tumechoka, tunataka hiki chama kiwe very strong, tutasimamisha candidate wote kila mahali. The leaders express frustration with what they term as briefcase politicians who allegedly carry lists of preferred candidates to Nairobi while lacking ground support. They warned the party national leadership against imposing a consensual deal, stating that the local structure must be respected. Imesema uchaguzi ulikuwa na matatizo. Sisi tunatii sheria na tumekubaliana nayo na tunasema turudi tufanye uchaguzi. To the head office in Nairobi, tunawaheshimu na tunawapenda. Lakini tunaomba mtusikize sisi ndio tuko hapa. Na kama mtatusikiza tukiwa huko, mje hapa, mwaone. Maana yake hatutaki kupangiwa maneno Nairobi. Tuna structures hapa na mko na majina yetu kule. Delegates from the region say
they have already met and reached a singular resolution. They insisted that every seat from the grassroots to the county coordination committee must be done through a transparent ballot. Waliniita Nairobi na ule upande mwingine wakaita Randiki na tukafanya mkutano, lakini mimi kwa sababu kabla sijaenda kule nilifanya mkutano na watu wangu delegates. Nilienda kule na jambo moja ya kwamba hatutaki harmonization. Tunataka tu elections regelewe, yule ambaye atashinda tutamuunga mkono. Kwa hivyo sisi letu ni moja la kwanza na la muhimu, ule uchaguzi wa county coordinating committee urudiwe. As the party prepares for the repeat exercise, all eyes are now on the Orange House in Nairobi to see if they will heed the call for a purely elective process to steady the ship in Taita Taveta. Zipporah Gaturia for GBS. Speaking on the 5th Sunday of Lent, that is yesterday, at Our Lady of Fatima Parish in Kirwa, Buri constituency, Merikau County, the Speaker Moses Wetangula underscored the transformative potential of the proposed 5 trillion fund, noting that it will unlock the country's capacity to undertake large-scale infrastructure development. It is expected to play a critical role in financing key projects such as housing, airports, roads, dams and ports, which are essential for economic growth for national development. Baraka Gitonga with the reports. Referencing President William Ruto's journey to Singapore analogy, the speaker clarified that the vision is not a literal comparison but a long-term development pathway, and knows even the fiercest critics understand that this journey is possible and achievable. Hata hii safari ya kwenda Singapore yenye wabunge wamepitisha sheria National Infrastructure Fund kuleta pesa 5 trillion kubadilisha nchi yetu kwa mambo ya infrastructure, roads, airports, dams, housing, everything. Itafanyika where there is peace and where there is camaraderie among Kenyans. Hakuna mtu hataki kwenda Singapore. Hata wale skeptics wanasema haiwezekani. Katika roho zao, you always want today to be better than yesterday. Singapore is not going to that small island in Singapore. It's changing our development program and agenda to shift from a poor country to a middle-income country to a developed country. China transformed from a backward, primitive country to a first world country in 30 years. Wetangula, however, expressed concern over rising tribalic rhetorics among sections of the political class, warning that such divisive narratives threaten national cohesion. He specifically warned against politics rooted in ethnic and regional identity, urging leaders to desist from divisive tendencies. Siasa ya kugawanya watu, siasa ya kusema watu wetu, siasa ya kusema regioni yangu. Nyinyi si ni watu ya mlima hapa? Mimi natoka Elgon. Si Elgon pia ni mlima? Tena is the second highest mountain in Kenya. But we don't talk about it because we know Kenyans, whether from the mountains or from the lowlands or from the semi-desert or from the ocean or from the lake, are all Kenyans. Na ndivyo mimi nawaomba yenye watu ya Mount Kenya region, don't allow anybody to isolate you from the rest of Kenya. Wetangula acknowledged the late Raila Amolo Odinga of the Orange Democratic Movement for his consistent display of magnanimity during election periods. Tulikuwa na kinyang'anyiro ya ajabu kati ya Rais Ruto na Raila Odinga. Na huyo mzee lazima tumpe heko na heshima. Kwa sababu 2013 mimi nilizunguka hapa na Raila, tunaitwa CORE.
2017 tulisumbuka hapa na Raila tukisema nasa hawa, tukanasa, kura hazikutosha. Kura iliyopita sisi tukawa Kenya Kwanza, Raila timu yake wakawa Azimio. Kura ilikukwisha, mzee Raila akatuita sisi marafiki zake wa zamani. Mimi nimekuwa spika. Akaniambia mimi sitaki kuvunja nchi yetu. Hata kama sikubaliani na matokeo na heshimu. Nimeenda kotini, koti imeamua lazima tulinde nchi yetu. It can't be any better than that. Because mkibishana, hata mimi wanaambia vijana, mkibishana kwa msichana unataka kuoa mwingine anataka. Msichana akubali olewe na mwingine, unachukua rungu kutafuta yule ameoa. Wewe unatafuta mwingine. Na hivi ndivyo maisha yanakuwa. Wetangula's remarks come at a time of heightened political activity in the country, with leaders increasingly being urged to tone down and focus on development-driven agendas aimed at improving the livelihoods of Kenyans. Reporting for GBS TV, I'm Baraka Gitonga. Chief Justice Martha Koome presided over the swearing-in of the newly appointed commissioners of the National Land Commission in Nairobi earlier today, underscoring the institution's central role in safeguarding one of the country's most sensitive resources. In her address, she reminded the commissioners that land in Kenya is deeply tied to identity, heritage, and social stability, placing a heavy responsibility on their shoulders to manage it fairly and lawfully. You do so within an institution that occupies a central place in Kenya's constitutional architecture as a key steward of land governance. You've been told land is emotive, land is heritage, and land is identity. Therefore, you sit on that important place to govern and determine the land rights in Kenya. As we take the oath of office, we are fully aware of the expectations that Kenyans have of the National Land Commission. Land remains one of the most significant and sensitive resources in our country. It touches on livelihoods, development, investment, environment, sustainability, and social justice. The responsibility entrusted to us is there. And with that, it is time for us to take a short break. Keep your feedback streaming into our social media handles at GBS TV Africa. The SMS line is always 21144. We'll be right back. Man can only have dominion once he has the image of God. Man can only have dominion once the image of God is dwelling in him. So in the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 45, is talking about the living spirit. Man became a living spirit. How did he become a living spirit? So when we think about this part, there is man that was formed out of the dust of the ground. But this man received the breath of God. And in that breath of God, there was a nature of God. My name is Aurelie Nyanchama at Waridi Utawala School. When I grow up, I like to be a supermodel, a doctor, a dermatologist, so that I can advise little children to deal better with their skin problems. When was the first time ulianza sasa when was the first time you got your first title? Do you prefer painting, drawing, or playing outside? Drawing. Drawing. Oh, you also like to draw? Dear future Aurelie, I'm advising you that to do better on your exams, to care for people, to care about yourself, and do good things. And if you have an opportunity, do it. Any opportunity, even if it's from modeling, dancing, singing, anything.
everywhere, GBS. Welcome back to the bulletin, and now turning to the Coast region. The Kilifi County government is increasing its investment in infrastructure to improve the critical water sector and boost supply levels. Speaking to journalists during celebrations marking World Water Day, Kilifi County Executive Committee member for Water, Omar, noted that the Coast Water Works Development Agency is currently distributing less water than required, with existing volumes deemed insufficient to meet residents' needs. Japokuwa kuna changamoto ya production ya maji kwa sasa hivi unavyozungumza, ni kuwa viwango vya maji ambavyo vinatolewa ni kidogo, ambazo ama ni haba, haviwezi kutoshelesha wananchi wetu. Kwa hivyo kama serikali ya kaunti ya Kilifi pamoja na water service providers wetu ambao ni kampuni ya Mawasco na Mawasco, tumeweza kukaa chini na kuangalia njia gani ambayo tunaweza kukubaliana kuhakikisha kuwa kila mwananchi anaweza kufikiwa na maji. Mambo ya visima, kwa sababu wanajua kuna upungufu wa maji kule Baricho. Ndio maana zile msisitizo wa mambo ya visima, licensing na nini, serikali imepunguza makali katika kufuatilia mambo hayo. Kwa hivyo tunapongeza mashirika na washikadau mbalimbali ambao kwamba wameendelea kuchimba visima katika mitaa yetu. And with that, for sports lovers, it's time for your most anticipated to 7 points, while Tusker remains 7th after the defeat. The Mozart Bet Cup round of 16 draw held in Nairobi has produced existing fixtures following a high-scoring previous round with standout ties including Giant Killers BB Bread FC facing Kenya Police FC and a blockbuster clash between Tusker FC and Kariobangi Sharks. Defending champions Nairobi United FC will play away to Post Rangers, while underdogs Kauta Collection FC host Shabana FC, with all matches set for April 10th to 11th as teams battle for quarter-final spots. The 11th of April next month, winners progressing to the quarterfinals of this tournament. With that, ladies and gentlemen, thank you, two brothers, and thank you for tuning in. Thank you for attending this draw. Ulinzi Stars ended their 9-match winless run with a vital 2-1 victory over Nairobi United FC at Police Sacco Stadium. Early and second half goals from Boniface Mushiri and Paul Okoth gave the Soldiers a 2-0 lead before Benson Omala pulled one back for Nairobi United. The win boosts Ulinzi's survival hopes as they move out of the relegation zone with 22 points, while Nairobi United stay 9th with 33 points. Manchester City defeated Arsenal 2-0 at the Wembley Stadium to win the League Cup, with 21-year-old Nicole O'Reilly scoring twice in the second half after a goalkeeping error by the keeper, despite a strong start from Arsenal. City proved more clinical, securing a record 5th League Cup title for manager Pep Guardiola and their 9th overall, while Arsenal now turned focus back to the Premier League title race. And that is no good news for sign language interpreter over here. And with that, you have come to the end of the news bulletin. It's always a pleasure having you on board.
My name is Susan Nganga, and our sign language interpreter tonight has been Paul Mathenge. Have a good night.